Good afternoon. Good afternoon to all the friends. Now, I want to share my legal knowledge, little knowledge on the Hindu Succession Act. First, Hindu Succession Act has been promulgated by the government as Act 30 of 1956 on 17th June 1956. And subsequently, some changes have been made by the government of Andhra Pradesh. Later, the changes have been made by the Union of India also with a view to provide rights to the ladies in this matter. Now, it will apply to all Hindus in this matter, and the definition of Hindus has been given in section 2 of the Act. As I already stated, the Hindu Succession Act and Hindu Marriage Act is concerned, there is no meaning, no definition has been given with regard to the Hindu, but they have given an inclusive definition in the under the Hindu Succession Act also. Hindu Succession Act also applies to all persons, that is, who are Buddhists, Jains, Sikhs by religion, and any other person who is not a Muslim or Christian or Parsi or Jew by religion. Previously, this provision is not there in the Hindu Marriage Act, but whereas in Hindu Succession Act, the clearly stated it will not apply to Muslims, Christians, Parsis or Jews by religion, and all other religions are covered by Hindu Succession Act. They also stated Veerashaivas, Lingaites, Brahmos, Pradhana and Arya Samaj. You are aware, Veera Samaj and is a Lingaites are only Shaivas as per Hindus in this matter. Next, the definitions have been given in this matter in section 3 of Hindu Succession Act. As for section 3A, agnates have been defined. Agnates and cognates play important role in deciding succession with regard to the interstate succession, where there are no male heirs or female heirs or hair claiming through male hair in this matter, female in this matter, as mentioned in Schedule 1 and Schedule 2 of the Hindu Succession Act. According to 3A, one person to be an agnate of another if two are related by blood or adoption wholly through males. Because if the father's cousins are there, they will come under father's brothers will be section Schedule 2, it is been there. But whereas father's cousins, etc., will come under the definition of agnates. Cognates comes with regard to the descendants of true females. So there is vast difference between agnate and cognate. And 3D defines about the custom. Because under Hindu law, customs have been given a right in this matter, and rights have been also been by customs also, they have given the validity under the Hindu Succession Act. So as customs is concerned, here I submit previously before passing of Hindu Succession Act, a share used to be given for eldest member. That previous Hindu law says that because the eldest male member of the family is also works hard for the welfare and benefit of the family members, and therefore he has been given a big share other than the legal heirs, other than the heirs in this matter.
So, but recently, after the passing of Hindu Succession Act, giving a major share has been abolished in this matter, and that has not been recognized by the courts as well as the government in this matter. Now, the heirs means who are the legal descendants, and males or females are also been mentioned in section 3F of the Hindu Succession Act. Heirs have been defined under section 3F of the Succession Act. One more thing you have to note while going through the Hindu Succession Act, the succession opens on the date of death. So we have to take into consideration what is the law on the date of death, prevailing on the date of death, but not subsequent change of law or anything. Even if acts have been amended, or if some other reasons the shares have been changed, or some due to some of the legal heirs being died also, but the succession opens by the date of death of the person is the thing you must note in this matter. First thing. Now, what is an intestate succession has also been defined under Hindu Succession Act. 3G defines a person is deemed to be die intestate in respect of the property which he or she has not made any testamentary disposition capable of taking effect. Here, we must note that sometimes persons will execute a will, but there is no residuary clause, or there will be some omissions of the properties in this matter. Therefore, the Act is very clearly stated that any property for which there is no will or testamentary succession, even though there may be a testament or will with respect to some other properties, but if a will is silent with regard to any particular property, it will be called for that property, and intestate succession has been made in this matter, will come into play. Nextly, the Act defines the previous laws like Malmukadayam law, etc., Namburi law, etc., but they are also been now taken away in this matter. So, section 3 deals with the definitions of the definitions which come into the place with regard to the Hindu Succession Act. Next, overriding effect. Under this Act, an overriding effect has been given to the prior principles of Hindu law. That's why I stated previously, a majority share used to be given to the eldest male member, but this has also been taken away under the Hindu Succession Act. The Act has been amended in 1955. So, by that date, the Jamindars and Rajas are used to be rule the country in this matter. So, there are certain properties given to the Rajas, etc., because a single heir used to be acted as a in charge of the properties. Manam chustuntam Raja gari Petta Kumarudu ఒకటే రాజు అవుతాడు, చిన్న కుమారుడికి రాజు. అలాగే ఆ ప్రాపర్టీస్ ని ఇక్కడ సెక్షన్ 5 లో మనకి డిఫైన్ చేసి ఈ ప్రాపర్టీస్ కి హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ అప్లై అవ్వదు సంగతి చెప్పారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెక్షన్ 6. Section 6 is the most important section in the Hindu Succession Act. మనం సెక్షన్ 6 కన్సిడర్ చేసేటప్పటికీ there are amendments in 2005. That is the most important aspect we have to consider. Prior to the 2005, a female has not at all been considered as a co-partner. A female has not at all been considered as a co-partner in this matter. Thereafter, in 2005, the central government amended section 6 of the
Hindu Succession Act. And previously, there is a pious obligation theory also under the old Hindu law. What is meant by pious obligation theory? Pious obligation theory means కుటుంబ యజమాని ఎవరైనా కుటుంబ అవసరముల నిమిత్తం బదులు తెచ్చుంటే ఆ బదులు తెచ్చిందంటే తండ్రి యజమాని అవ్వచ్చు, తండ్రి అవ్వచ్చు, బదులు తెచ్చుంటే పిల్లలు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా లైబుల్ అవుతారు. దట్ ఈస్ పయస్ ఆబ్లిగేషన్ థియరీ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ ప్రివేల్డ్ only 1950 up to 1955 under the old Hindu law, and that has been continued till the 2005 also. In 2005, while amending section 6 of the Hindu Succession Act, it has been stated, categorically stated, there is no pious obligation at all on the male or female members, because until then female members are not co-partners. Therefore, after amendment in 2005 only, the co-partnership system lo change chesaru kabatti males or females does not bind ani cheppesi section 5 amend chesaru, section 6 amend chesaru. Previous ga inkoka aspect kuda unde section 6 lo oka manandariki telusu joint kutumbamlo unchi evaro oka kutumba sabhyudu bayitiki vellipovachu. ఆ కుటుంబ సభ్యుడు తనకు వచ్చే వాటాను బయటకు తీసుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. అలాగా బయటికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఉంటే మిగతా ప్రాపర్టీస్ కి సెక్షన్ 6 ప్రకారం ఇంటర్స్టేట్ సక్సెషన్ కింద మనం పంపకం చేసేటప్పుడు ఆ బయటికి వెళ్ళిపోయిన కుమారుణ్ణి వాటా ఇవ్వకుండా చేసేవారు. అది ప్రీవియస్ ఉంది. ఇప్పుడు అన్ని మార్చారు కాబట్టి ఆ సెక్షన్ కూడా తీసేశారు 2005 లో. బట్ ఇంకోటి కూడా చూసుకోవాలి మనం, ఇది రిట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చారు. రిట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే 20th December 2004 అనేది ఒక రిట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చారు. అది మాత్రం మనం నోట్ చేసుకోవాలి. కి ముందు జరిగిన ఎలినేషన్స్ కానీ పార్టిషన్స్ కానీ ఈ కొత్త యాక్ట్ అప్లై అవ్వదు అనేది ఖచ్చితంగా సెక్షన్ 6 లో రాశారు. ఇందులో ఒకటి చూసుకోవాలి, పార్టీషన్ అంటే ఏమిటి? పార్టీషన్ అంటే కూడా ఇట్ మస్ట్ బి బై వే ఆఫ్ ఏ రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ అన్నారు. సెక్షన్ 6 లో క్లారిఫై చేశారు, పార్టీషన్ ఎఫెక్టెడ్ బై వే ఆఫ్ ఏ రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్. పార్టీషన్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ అయితే అది ఎగ్జామ్షన్ లో రాదు. మనం ఈ ఆస్పెక్ట్ లో చూసుకునేటప్పటికీ 15th August 1986 తర్వాత స్టాంప్ యాక్ట్, రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ అమెండ్ చేశారు. దాంట్లో ఏం చేశారంటే పార్టిషన్ లిస్ట్ హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ partition in the list partition, and after 86 it must be by way of a registered document only. Prior to that 1986 ముందు కూడా ఆ పార్టీషన్ రిజిస్టర్డ్ పార్టీషన్ డీడ్ అవసరం ఏమీ లేదు. అంచేత మనం చూసుకుంటున్నా కూడా అప్పుడు పార్టీషన్ లిస్ట్ ఆర్ అడ్మిసిబుల్ ఇన్ ఎవిడెన్స్. పార్టీషన్ లిస్ట్ కి పార్టీషన్ డీడ్ కి తేడా అందరికీ తెలిసిందే. పార్టీషన్ డీడ్ అంటే ఇట్ మస్ట్ బి ది పార్టీషన్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ by way of that document. Partition list is a document which recognizes or which records the earlier partition in this matter. Earlier partition unte the partition list rastam. ఆ partition list రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మనం టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ చదువుకుంటూ ఉండాలి. లేదంటే పార్టీషన్ లిస్ట్ లో ఏం రాస్తామంటే మనం అందరం కలిసి పనిచేసుకున్నాం కానీ ఏ విధమైన దస్తావేజు రాసుకుని ఉండలేదు. అందుచేత ఆ జరిగిన పార్టీషన్ రికగ్నైజ్ చేయడానికి, మనలో మనకి జ్ఞాపకం ఉండటానికి, రేపు పొద్దున ఉత్తర తగులు ఎవరికి రాకుండా ఉండటానికి మనం ఒక పేపర్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం. అందుచేత ఈ పార్టీషన్ లిస్ట్ రాస్తున్నాం అని చెప్పేసి మనం రాస్తాం. అది పార్టీషన్ లిస్ట్. ఇప్పుడు 99% మీకు ఆ ప్రాబ్లం రాదు. ఎంచేదంటే ఆఫ్టర్ 1986 పార్టీషన్ లిస్ట్ అయినా
తర్వాత పార్టీషన్ రిజిస్టర్డ్ పార్టీషన్ డీడ్ అయినా ఒకటే. అంచేత కంపల్సరీగా రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉండాలి ఆఫ్టర్ 1986. దట్ ఈస్ 16th August 1986. 15th August దాకా అమెండ్ చేశారు. 16 ఆగస్టు 1986 నుంచి ఎన్ఫోర్స్ లోకి వచ్చింది. అంటే మనకి దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ వచ్చినా రేపు క్వశ్చన్లు అడిగినా వాట్ ఈస్ ద డేట్ బిట్వీన్ పార్టీషన్ లిస్ట్ అండ్ పార్టీషన్ డీడ్ అని అడిగితే 16 ఆగస్టు 1986 అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. సెక్షన్ 6 లో మనం ఇంపార్టెంట్ గా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రీవియస్ హిందూలో అప్లై అవుతుందా, కొత్త హిందూలో అప్లై అవుతుందా అనే సంగతి కూడా చూసుకోవాలి. ప్రీవియస్ హిందూల ఇప్పటికి 2005 నాటికి ముందు అమెండ్మెంట్ కి తర్వాత అమెండ్మెంట్ కి తేడా ఉన్నాయి. 2005 నాటికి ప్రొపోర్షనల్ గా ఫిమేల్ లేరు కాబట్టి వాళ్ళు అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఏ పర్సన్ హూ డైస్ వితౌట్ a male hair or a male hair claiming through female hair. Female hair కానీ ఫిమేల్ హెయిర్ ద్వారా క్లెయిమ్ చేసే హెయిర్ కానీ లేకపోతే అప్పుడు కంపల్సరీగా ఓల్డ్ హిందూలా ఏన్షియంట్ హిందూలాగా అప్లైస్. But now that does not become things in this matter. Therefore, the said section is also being removed in this matter. ఇప్పుడు మనం సక్సెషన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది కూడా మనం కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటాం. మనం ఫస్ట్ పార్టీషన్ ఎఫెక్ట్ చేయాలంటే ముందు డిసీజ్డ్ కూడా బతికున్నాడు అని లెక్కేసుకుని పార్టీషన్ ఎఫెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏకి 2 కొడుకులు 1 కూతురు ఉన్నది. ముందు పార్టీషన్ ఎఫెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏను కూడా బతుకున్నట్టుగా లెక్కేసుకుని 2 కొడుకులు 1 కూతురు ప్లస్ ఏ లెక్కేసుకుంటే 4 వాటాలు చేయాలి. యాజ్ ఏ వాజ్ అలైవ్ పార్టీషన్ ఎఫెక్ట్ చేయాలి. మీరు ఇప్పుడు అనుమానం ఏమంటుందంటే ఏ చనిపోయిన తర్వాత ఏ షేర్ ఎలా వస్తుంది, ఎందుకు డివైడ్ చేశారు అంటారు. మనకి చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంటర్స్టేట్ సక్సెషన్ లో కూడా ప్రొపోర్షనల్ సిస్టమ్ లో సక్సెషన్ వేరు, male succession వేరు. Male succession has been given in sections 8 of the Hindu Succession Act. Section 8, 14, 15 are most important sections in the Hindu Succession Act. ఈ 3 సెక్షన్స్ వచ్చేస్తే మనకి ఇంచుమించు హిందువులలో మనం కమాండ్ చేయగలం. వాట్ ఈస్ ద మేల్ సక్సెషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ థింగ్స్ ఇది మనం ఒక సెక్షన్ 8 గురించి చెప్పుకునేప్పుడు మనం వెళ్దాం. ఇప్పుడు ప్రొపోర్షనరీ సిస్టమ్ లో మనం పంపకం చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఫస్ట్ ది పార్టీషన్ హస్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ బిట్వీన్ ది కోపార్షనర్స్, బట్ నాట్ ఆల్ ది లీగల్ హెయిర్స్. లీగల్ హెయిర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కోపార్షనర్స్ బికాస్ మదర్ ఈజ్ దట్ ఈస్ వైఫ్ ఈజ్ ఎ లీగల్ హెయిర్ బట్ షీ ఈజ్ నాట్ ది కోపార్షనర్. మదర్ ఈజ్ ఎ లీగల్ హెయిర్ అండర్ సెక్షన్ 8 బట్ షీ ఈజ్ నాట్ ది కోపార్షనర్. అంచేత ఆ డిస్టింక్షన్ మాత్రం మనకి ఖచ్చితంగా బ్రెయిన్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏంటి ఆ షేర్ ఇచ్చిన తర్వాత 5 తాలూకు ప్రాపర్టీ ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్ సెపరేట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఈ కింద వెళ్తుంది. అది మనం చూసుకుంటే సెక్షన్ 8 కింద సక్సెషన్ వెళ్తాం. ఇంకో ఆస్పెక్ట్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏ బిసిఆర్ సన్స్ డి ఇస్ డాటర్ అన్నాం. మనం పంపకం చేసినప్పుడు ఏకి వచ్చిన ప్రాపర్టీ ఆయన సెపరేట్ ప్రాపర్టీ అయిపోతుంది. సో ఫార్ బిసి ఆర్ కన్సర్న్ అది మళ్ళా ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ప్రొపోర్షనరీ ప్రాపర్టీ ఉంది, దట్ ఈస్ ancestral ప్రాపర్టీ ఆర్ ఏ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ. అందులో బికి బై ది డేట్ ఆఫ్ పార్టీషన్ మ్యారేజ్ అవ్వలేదు అనుకుంటున్నాం. అప్ టు ది డేట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ it will be considered as separate property, but immediately on the date of marriage it will come again as a proportionary property. అది కొంచెం గ్యారంటీగా మనం
చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మన వాళ్ళందరికీ ఒక ఈ రాంగ్ ఇంప్రెషన్ ఉంది. పార్టీషన్ నాటికి పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంటే అతని తాలూకు టోటల్ గా సెపరేట్ ప్రాపర్టీ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి చాలా మంది మనం ఫాలో అవుతుంటాం. అది కరెక్ట్ కాదు. ఖచ్చితంగా ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ the property which has been allotted to the share of that person will become a co-partnership or ancestral property or joint family property in this matter. అంచేతే మనం చూసుకుంటుంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ కింద చూసుకున్నా కూడా if a male Hindu will get the PAN cards etc. in two capacities. ఒకటి ఇండివిజువల్ అండ్ ఒకటి HUF. చేత ఎందుకు అక్కడ పెట్టారంటే ఆ డిస్టింక్షన్ సెక్షన్ 6 ఆఫ్ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ ఉన్న మూలని అలాగా మనకి డివైడ్ చేశారు. దానివల్ల చాలా మంది బెనిఫిట్ అవుతున్నారు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. స్లాబ్ సిస్టమ్స్ ఎట్సెట్రా ఆర్ బీయింగ్ డిఫరెంట్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఈయనకు వచ్చే షేర్ ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీస్, తను కొనుక్కున్న ప్రాపర్టీస్, తన సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా అది సెపరేట్ అసెస్మెంట్ అవుతాయి. దానికి ఒక ఎగ్జామ్షన్స్, దీనికి ఒక ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి. అంచేత మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటే, ఫస్ట్ థింగ్, రైట్ బై బర్త్ హాస్ బీన్ గివెన్ ఓన్లీ అండర్ హిందూ లా. దేర్ ఇస్ నో అదర్ లా ఇన్ ది వరల్డ్ వేర్ ఏ రైట్ బై బర్త్ హాస్ బీన్ గివెన్ టు ది పర్సన్స్. అంచేత మన మామడీన్స్ లో కూడా వీటిలో కూడా అసలు మనకి జాయింట్ ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ, జాయింట్ ఫ్యామిలీ స్టేటస్ కానీ, జాయింట్ ఫ్యామిలీ మేనేజర్ అని కానీ అది ఏముండవు. ఈ ఒక్క హిందూస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ ఆస్పెక్ట్ లోకి వచ్చేటప్పటికే మనం ప్రీవియస్ గా ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ తోటి మనకి ఎనాక్ట్ చేశారు. ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ లో కూడా వేరే హిందూ డిక్లరెంట్ అయితే ఆయనకి షేర్స్ సన్స్ తీసేసి ఆయన యూనిట్ కన్సిడర్ చేసేవారు. షేర్స్ ఆఫ్ ది మేజర్ సన్స్ తీసేసి, అది గొడవ వచ్చిన తర్వాత మామిడిన్స్ వాళ్ళు గొడవ చేసిన తర్వాత సెక్షన్ 10 ఆఫ్ ది యాక్ట్ పాస్ చేశారు 1977 లో. ఆ 7 లో మామిడిన్స్ కి వాటికి కూడా మేజర్స్ కి లాస్ క్రియేట్ చేయకూడదన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి కూడా షేర్స్ ఇచ్చారు. దాంట్లో కూడా ఇంకా ఏం బెనిఫిట్ చేశారంటే, ఇఫ్ దట్ సన్స్ షేర్ హ్యాస్ బీన్ డిమినిష్డ్ లెస్ దాన్ యూనిట్, ద ఫాదర్ ఆర్ co-partner Hindu joint family manager is having to retain the shortfall in the major share also అని చెప్పేసి రిసీవ్ చేశారు, యాక్ట్ అమెండ్ చేశారు. సో సెక్షన్ 6 మనం బాగా చదువుకోవాల్సిందంటే, ఫస్ట్ డివిజన్ యాజ్ చేయాలి బిట్వీన్ ది co-partners బట్ నాట్ ది హెయిర్స్. co-partners లో పార్టిషన్ చేయాలి యాజ్ ఇఫ్ ద డిసీజ్ ఈజ్ ఆల్సో అలైవ్. ఆ డిసీజ్డ్ షేర్ ని తీసుకొచ్చి మళ్ళా సెక్షన్ 8 కింద సక్సెషన్ చేస్తారు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ద సెక్షన్ 6 ఆఫ్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. Section 7 deals with dissolution of interest in Tarwad, Kavachi, Kutumba, Kavar, or Ilam. ఇది మనకి అసలు అప్లై కావు. మనకి కూడా మీకు ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ అడగట్లేదు, మేము చదవట్లేదు. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ ఇస్ సెక్షన్ 8. Section 8 deals with the general rules of succession with regard to the males. ఈ మేల్స్ సక్సెషన్ వచ్చేటప్పటికి ఎలా చేయాలి, ఏంటి అనేది మనకి సెక్షన్ 8, 9 ఇవన్నీ కూడా ఎలాగా ఎఫెక్ట్ చేయాలి అనేది కూడా ఉంటది. సెక్షన్ 8 కింద మనకి మేల్ సక్సెషన్ వచ్చేటప్పటికి దేర్ ఆర్ 2 types of heirs in this matter. They are class 1 heirs and class 2 heirs. క్లాస్ 1 హెయిర్స్ లోను క్లాస్ 2 హెయిర్స్ లో కూడా చాలా వాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. క్లాస్ 1 హెయిర్ లో ఉన్న పర్సన్స్ షేర్ ఈక్వల్లీ, బట్ వేరే క్లాస్ 2 హెయిర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఒక్కొక్క ప్రొవిజన్ లోంచి, అంటే ఫస్ట్ ఫాదర్ అని రాశారు. ఫాదర్ ఉన్నప్పుడు మిగతా సెకండ్ కేటగిరీకి వెళ్ళాం.
అలాగే అలా బ్రదర్స్ తర్వాత బ్రదర్స్ తర్వాత సిస్టర్స్ అలాగా హెయిర్స్ క్లాసెస్ ఇచ్చారు. బట్ సో ఫార్ క్లాస్ 1 ఈస్ హెయిర్స్ ఆర్ కన్సర్న్ అలా ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఎలిమినేట్ చేయటం అనేది ఉండదు, ఎక్సెప్ట్ యాజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది యాక్ట్ ఇట్సెల్ఫ్. నౌ హూ ఆర్ ది క్లాస్ 1 హెయిర్స్? మనకి జనరల్ చూస్తుంటే కూడా హెయిర్స్ బై బ్లడ్. హెయిర్స్ బై బ్లడ్ మీన్స్ జనరల్ గా కొడుకు, కూతురు, కొడుకు ద్వారా క్లెయిమ్ చేసే పిల్లలు, కూతురు ద్వారా క్లెయిమ్ చేసే పిల్లలు అంటే మనవలు, భార్య, తల్లి. దీస్ ఆర్ ది క్లాస్ 1 హెయిర్స్. మెయిన్ సన్స్ డాటర్, సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రిడిసెసర్ సన్, ఇవన్నీ కూడా క్లాస్ 1 హెయిర్స్. మనకి హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ చివరన హూ ఆర్ ది క్లాస్ 1 హెయిర్స్, హూ ఆర్ ది క్లాస్ 2 హెయిర్స్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా రాశారు. మనం ఖచ్చితంగా ఇవి చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఏదంటే హూ ఆర్ ది క్లాస్ 1 హెయిర్స్ అన్నప్పుడు జనరల్ గా మనం మదర్ను మర్చిపోతుంటాం మనం. కానీ మదర్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ 1 హెయిర్ యాజ్ పర్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. యు మస్ట్ నాట్ ఫర్గెట్ ఫాదర్ ఇస్ నాట్ ది క్లాస్ 1 హెయిర్. ఎందుకు చేశారంటే మనం రీజన్స్ మనం చెప్పలేము, కానీ అది మాత్రం మనం మర్చిపోకుండా సక్సెషన్ లో ఫాదర్ ఇస్ ది క్లాస్ 1 హెయిర్, మదర్ ఇస్ ఏ క్లాస్ 1 హెయిర్, ఫాదర్ హ్యాస్ బీన్ షోన్ ఇన్ క్లాస్ 2 హెయిర్స్. క్లాస్ 1 హెయిర్స్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈక్వల్ షేర్స్ లో ఈక్వల్ గా పంచుకుంటారు. దట్ హ్యాస్ బీన్ స్టేటెడ్ ఇన్ సెక్షన్ 10 ఆఫ్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. రెండోది మీరు ఇంకోటి మర్చిపోకుండా, అంటే మనకి ఇచ్చినప్పుడు కూడా సన్ డాటర్ ఇచ్చిన తర్వాత మదర్ ఇచ్చిన తర్వాత సన్ ఆఫ్ ఎ ప్రీడిసెసర్ ఇచ్చే తప్ప గ్రాండ్ సన్ ఇవ్వలేదు. ఏదంటే సన్ ఆఫ్ ఎ ప్రీడిసెసర్ విల్ ఆల్సో క్లెయిమ్ ఈక్వల్ రైట్స్, బట్ ఇది రాదు. మనం అక్కడ పార్టీషన్ ఎఫెక్ట్ చేసుకునేప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనకి అంతా ఈక్వల్ గా చేసుకోవాలన్నారు కదా అని చెప్పేసి, ఇప్పుడు ఏకి బిసితో పార్టీషన్ అయినప్పుడు బికి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారనుకోండి, బి డైడ్ ఫార్ దాన్ ఎర్లియర్ దాన్ ఏ. అలాంటప్పుడు కూడా వాట్ ది లా సేస్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద షేర్ దట్ విల్ బి గెట్ బై బి ఓన్లీ బి షేర్డ్ బై సి అండ్ ద 2 children, but not equally along with their paternal uncles or maternal aunt, paternal aunt. అంచేత అది కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఎవరి షేర్ ఉందో వాళ్ళ షేరే మనకి పార్టీషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది తప్ప అది మాత్రం ఆ షేర్ అనేది ఎన్లార్జ్ అవ్వదు. అది మనకి సెక్షన్ 10 అండ్ ఆఫ్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ సేస్. సెక్షన్ 11 అది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ షేర్స్ విత్ రిగార్డ్ టు ది సెకండ్ షెడ్యూల్. ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను, సెకండ్ షెడ్యూల్లో ఫాదర్ ఇస్ ది ఫస్ట్ ఐటమ్. తర్వాత సన్స్ డాటర్స్ సన్, సన్స్ డాటర్స్ డాటర్, బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అని చెప్పేసి వేరే సెకండ్ కేటగిరీ ఇచ్చారు. థర్డ్ కేటగిరీ డాటర్ సన్స్ సన్, డాటర్ సన్స్ డాటర్, డాటర్స్ డాటర్స్ సన్, డాటర్స్ డాటర్స్ డాటర్. అని చెప్పి ఏ హెయిర్స్ మనకంటే క్లాస్ 1 క్లాస్ 2 లో ఫస్ట్ ఫాదర్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇఫ్ ది ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ అలైవ్ దెన్ ది అదర్ కమ్స్ థింగ్ ఇస్ సన్స్ డాటర్స్ సన్, సన్స్ డాటర్స్ డాటర్, అలా కేటగిరీలో వస్తుంది. అలా వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఇక్కడ కిందకు వస్తుంది. ఇందులో కూడా మనం చూసుకుంటే హెయిర్స్ ఆఫ్ ది ఫాదర్ విల్ ఆల్సో బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ హెయిర్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్. అది త్రీ జనరేషన్స్ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు తీసుకొచ్చేద్దాన్ని హెయిర్స్ ఆఫ్ ది ఫాదర్ అండ్ హెయిర్స్ ఆఫ్ ది మదర్ అనేది. ఇది యాగ్నైట్స్ కాగ్నైట్స్ లోకి వచ్చే పార్టీషన్ దగ్గర వచ్చేటప్పటికే మనకి అంటే షెడ్యూల్ 1 లో హెయిర్స్ లేరు, షెడ్యూల్ 2 లో కూడా హెయిర్స్ లేకపోతే అప్పుడు యాగ్నైట్స్ కాగ్నైట్స్ వస్తారు. యాగ్నైట్స్ కాగ్నైట్స్ లో ముందు ఫస్ట్ యాగ్నైట్స్ షేర్ తీసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ది పర్సన్స్ హూ క్లెయిమ్ త్రూ ది ఫాదర్. దెన్ the hairs who come to the mother వస్తారు కాగ్నైట్స్. ఈ వాళ్ళు కూడా లేకపోతే ఎస్సీ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది ప్రాపర్టీ అంతా.
దట్ ఈస్ ఏ క్వైట్ డిఫరెన్స్. సర్వసాధారణంగా చాలా కేసుల్లో రాదు, అక్కడక్కడ వస్తున్నాయి. ఎస్సీ ఉద్యోగుల వల్ల మనకి గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోయిన ప్రాపర్టీస్ గురించి కూడా చాలా కేసులు ప్రాపర్టీస్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నాయి, జరిగాయి. సో మేల్ సక్సెషన్ కి ఇప్పుడు ఇంతవరకు కూడా మనకి మేల్ సక్సెషన్ ఇస్ ది థింగ్ విచ్ హాస్ బీన్ కన్సిడర్డ్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 14. ఈ సెక్షన్ 14 మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ ది ప్రయర్ లా, అంటే ప్రయర్ టు హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్, ఈ ఫిమేల్స్ షేర్స్ ఇచ్చింది అనేది ఉమెన్స్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ఆఫ్ 1928. 1928 దాకా అసలు ఫిమేల్స్ కి నో ప్రాపర్టీ అట్ ఆల్. బట్ ఇన్ 1928 ఉమెన్స్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ యాక్ట్ has been amended by the British government. దాని ప్రకారం ఏమన్నారంటే ది వైఫ్ ఆర్ విడో ఆఫ్ ది డిసీజ్డ్ విల్ స్టెప్ ఇన్ టు ది షూస్ ఆఫ్ హర్ హస్బెండ్. హస్బెండ్ తాలూకు ఎంటైర్ షేర్, అంటే ఇప్పుడు మనం సెక్షన్ 8 లో మనకి పార్టీషన్ ఎఫెక్ట్ చేసినాము, సెక్షన్ 8 లో షేర్స్ మనం చూస్తున్నాం కదా. అప్పుడు ఎవరు లేకపోతే ఇట్ విల్ కమ్ వైఫ్ అని వాళ్ళ మదర్ తో పాటు క్లాస్ 1 హెయిర్ కింద తీసుకొచ్చేసారు అక్కడ హిందూ సక్సెస్ బై వే ఆఫ్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ఫర్ హిందూ ఉమెన్. మనం ఒక్కసారి ఇప్పుడు మనం కూర్చొని చూసుకోవాల్సింది ఏ ఆస్పెక్ట్ వస్తుంది అంటే 1954లో ఏ డైస్ లీవింగ్ బి సి సన్స్, డి డాటర్ అండ్ ఈ విడో. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ముందు బీసీడీకి ఎఫెక్ట్ పార్టిషన్ చేసి తర్వాత వచ్చిన షేర్ ని మళ్ళా బీసీడీఈకి చేస్తాం యాజ్ పర్ సెక్షన్ 8. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఏ డైస్ ప్రయర్ టు 1954 ఈ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ విల్ నాట్ అప్లై. దేర్ఫోర్ ద ప్రాపర్టీస్ హ్యాస్ టు బి డివైడెడ్ ఈక్వల్లీ బిట్వీన్ బి, సి, డి అండ్ ఈ ఆల్సో, బికాస్ షీ విల్ స్టెప్ ఇన్ టు ది షూస్ ఆఫ్ హర్ హస్బెండ్. వాట్ ది హస్బెండ్ షేర్ దట్ షీ విల్ గెట్. కానీ అక్కడ ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే లిమిటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు, లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రైట్స్ ఒకటే మాత్రం ఇచ్చారు, అది ఇంపార్టెంట్. ఆ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రైట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్లార్జ్ ఎలా చేశారు ఇవన్నీ అనేది సెక్షన్ 14 ఆఫ్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ సేస్. ఏ ఫిమేల్ అయినా సరే బై ది డేట్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ షీ ఈజ్ ఇన్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ విత్ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రైట్స్, దట్ ఈస్ లిమిటెడ్ రైట్స్, దెన్ హర్ రైట్స్ విల్ బి ఎన్లార్జ్డ్. దట్ ఈస్ షీ విల్ గెట్ ఫుల్ రైట్స్ ఓవర్ ది ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ కూడా మనం చూసుకోవాల్సింది చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. రైట్ హిందువులలో మనం వైఫ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, బికాస్ ఉమెన్స్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ యాక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ వచ్చింది. బట్ మేనత్తల పినులు అంటే పెనతమ్మి భార్యలు వాళ్ళకు ఉంటే వాళ్ళకి హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ కింద చేసింది ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ రైట్స్ ఇచ్చారు. అలాగే మ్యారీడ్ డాటర్స్ హస్బెండ్ పోతే ఇక్కడ వస్తే వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ రైట్స్ ఇచ్చారు, టు లివ్ ఇన్ ది ఫ్యామిలీ ఆర్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ మెయింటెనెన్స్ టు ది డిసీజ్ టు ది లైవ్ పర్సన్ అని చెప్పేసి మనోవర్తకులు అంటారు, మీ అందరికీ తెలుసున్నది. ఈ మనోవర్తకుల కింద ఇచ్చింది కూడా సెక్షన్ 14 కింద. మనోవర్తకుల కింద కొందరు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కొంత క్యాష్ ఇస్తా ఉంటారు. అలా కాదు, ఈ భూమి ఇస్తున్నావు, ఈ భూమి నువ్వు జీవితకాలం అందించి దీనివల్ల ఆదాయం నేను మెయింటెనెన్స్ ఉపయోగించుకోగలను అని ఒక దస్తావేజులు ఉంటాయి, రైట్స్ ఉన్నాయి. కాంప్రమైజ్ డిగ్రీలు అయ్యే, కోర్టు డిగ్రీలు కూడా పాస్ అయ్యాయి. అలాంటి వాటిలో ఆ ప్రాపర్టీ ఏ ప్రాపర్టీ అయితే ఇచ్చారో దాన్ని కూడా ఇట్ విల్ బి ఎన్లార్జ్ అండర్ సెక్షన్ 14(1) ఆఫ్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. రెండోది ఒక 14(2) అని పెట్టారు, దాంట్లో ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చారు. ఏమిటంటే ఇఫ్ ఎనీ ప్రాపర్టీ హాస్ బీన్ గివెన్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్, ఏ రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్, అప్పుడు ద రైట్స్ విల్ నాట్ బి ఎన్లార్జ్డ్ అండర్ సెక్షన్ 14 అన్నారు. దాన్ని కూడా చాలా మంది చాలా రకాలుగా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. యాజ్ పర్ ది లేటెస్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్, ఇఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ అంటే
మనం చూస్తుంటాం మనోవర్తి దస్తావేజులు ఉండే, మీ అందరికీ తెలుసో తెలియదు కానీ పౌరం దస్తావేజులో మనోవర్తి దస్తావేజులు అని రాసేవారు. కూతుళ్ళకి కానీ ఇటు వీళ్ళ మీద ఫ్యామిలీ మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళకి మనోవర్తి దస్తావేజులు అని రాసేవారు. సో నీకు ఈ ఆస్తి నీకు మెయింటైన్ చేయవలసిన బాధ్యత మా కుటుంబం మీద ఉంది, దాన్ని ఎవరు మేము పనిచేసుకున్నా ఎవరు వాళ్ళు చూసుకునేపోతున్నాం అంచేత ఈ ఆస్తి వల్ల వచ్చే ఆదాయం నీకు మెయింటెనెన్స్ కింద ఉపయోగించుకోవడం వల్ల అని చెప్పేసి మనోవర్తి దస్తావేజులు రాసేవారు. పార్టీషన్ డీడ్, ఓల్డ్ పార్టీషన్ డీడ్ మీరు చూసుకుంటే దాంట్లో కండిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు కూడా కొందరు లేనప్పుడు కూడా ఈ మ్యారీడ్ డాటర్స్ అవ్వచ్చు, కొంత డిజేబుల్డ్ డాటర్స్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా పేరెంట్స్ మీద కానీ బ్రదర్స్ మీద కానీ దావాలేసి మాకు మెయింటెనెన్స్ ఉంది, మెయింటెనెన్స్ అప్పుడు కావాలి అని చెప్పేసి దావాలిస్తే కోర్టు వాళ్ళు కూడా మెయింటెనెన్స్ ఇచ్చేవారు. ఈ అన్ని కూడా ఏ ప్రాపర్టీ అయితే మెయింటెనెన్స్ నిమిత్తం ఇచ్చారో ఆ ప్రాపర్టీని కూడా ఎన్లార్జ్ చేస్తూ సెక్షన్ 14(1) ఇంటర్ప్రిట్ చేశారు సుప్రీంకోర్టు వారు. అంచేత ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ప్రాపర్టీ దట్ ఫిమేల్ పొసెస్, అది ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ బి ఈజ్ హర్ అబ్సల్యూట్ ప్రాపర్టీ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 14 ఆఫ్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. మనం ఈ కేసులు చాలా ఉన్నాయి, ఇప్పటికీ ఉన్నాయి కూడా. వెదర్ ది ప్రాపర్టీ హెస్ బీన్ గివెన్ ఇన్ లిeu ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఆర్ నాట్ అనేది ఈ ఫ్యామిలీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ బట్టి, డాక్యుమెంట్స్ రిసైడర్స్ బట్టి చూడాలని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంచేత మనం చూసుకోవాల్సిందంటే ఈ ఆస్తి ఫిమేల్ కి ఎలా వచ్చింది అనేది మనం చూసుకుని దాన్ని బట్టి మన పార్టీషన్ లో మన సలహాలు ఇవ్వాల్సి వచ్చినా, లా గురించి క్వశ్చన్ అడిగిన మనం చెప్పాల్సి వచ్చినా అది మనం ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి. ఈ ఫస్ట్ నాకు నెమ్మడంత వరకు 2000 లో ఇంటర్ప్రిట్ చేసిన సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ బేసిస్ ఇటన్నిటికి. మీకు ఎందుకంటే మీరు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు ఏ రోజు నుంచి వచ్చింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ జడ్జిమెంట్. 2000 సుప్రీంకోర్టు వారు ఇచ్చారు. ఏమనంటే మనోవర్తి కింద వచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా, అంటే ఐదర్ బిల్ అవ్వచ్చు, సెటిల్మెంట్ డీడ్ అవ్వచ్చు. మన విల్నామాలో చూస్తుంటాం, నాకు అందరి పిల్లలకి వివాహం చేస్తున్నాను, పెద్ద కూతురికి భర్త పోవడం వల్ల మళ్ళీ నా దగ్గర కూర్చుంటుంది, ఆమెకి పోషించవలసిన బాధ్యత నా మీద ఉంది, అంచేత ఆవిడికి ఈ ఆస్తి వల్ల వచ్చే ఆదాయం ఆమె అనుభవించడానికి ఆమె తదనంతరం మళ్ళా నా వారసుడికి రావాలి అని చెప్పేసి వీల్నామాలో రాసిన కండిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ వీల్నామాలో కండిషన్స్ ప్రకారం చూసుకున్నా కూడా ఈ ప్రాపర్టీ దట్ విల్ బి ఎన్లార్జ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 14 ఆఫ్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. ఇది చాలా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చాలా కష్టమైంది. రెండోది, అందులో ఒకటి మాత్రం ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చిందంటే బై వే ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్ అన్నారు. ఒకసారి మీకు సెక్షన్ 14(2) ఒకసారి మీ క్లారిఫికేషన్ కోసం ఒకసారి చదవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Nothing contained in subsection 1 shall apply to any property acquired by way of a gift or under a will or any other instrument under a decree or order of a civil court or under an award, where the terms of the gift, will or other instruments or the decree, order or award prescribed restricted estate in such property. అవార్డు అవ్వచ్చు అంటే ఇదివరకు పంపకాలు, కుటుంబ పరిష్కారాలు పెద్దలు చేసేవారు, పెద్దలు అనుకూలిస్తూ అవార్డు రాసేవారు. అవార్డు రాసినప్పుడు ఈ మనవర్తి కింద దిబ్బటం అయిందని రాసేవారు. అలా చేసినా, వీల్నామా కింద చేసినా, కోర్టు నుంచి డిగ్రీ పాస్ అయినా, ఏ విధంగా వచ్చినా కూడా ఆవిడికి ఇంటర్వైస్ విత్ డాక్యుమెంట్స్ వస్తే ఇట్ విల్ నాట్ బి ఎన్లార్జ్ అన్నారు. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ సెక్షన్ 14(1) విల్ నాట్ అప్లై అని రాశారు. కాబట్టి nothing contained in provisions of section 1 will apply to any property in రాశారు. అంచేత ఆ ఆస్పెక్ట్ మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి. whether the rights have been enlarged or not is a thing to be considered during pending circumstances of the case ని బట్టి మనం అది రైట్స్, వాట్ ఆర్ ది రైట్స్, వాట్ ఈస్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దట్ రైట్ విల్ బి డిసైడెడ్. అది సెక్షన్ 14(1) in this matter. Section 15 governs with the హిందూ ఫిమేల్స్ సక్సెషన్. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కూడా ఇది సెక్షన్ 15. నేను చెప్పాను ముందే 6, 8, 14,
15 మనకి వచ్చుంటే సర్వసాధారణంగా మనకి హిందువులలో చాలా వరకు కమెంట్ చేయగలం. ఇన్ ఫిమేల్ సక్సెషన్ వచ్చేటికి మనకు ఒక చాలా ఓల్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం మనం ఏమనుకుంటామంటే ఓన్లీ డాటర్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ షేర్ ఇన్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది ఫిమేల్స్ అనుకుంటాం. మదర్ తాలూకు ఆస్తుల్లో కూతురికి హక్కు ఉంటుందని చాలా మంది అనుకుంటారు, కానీ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. 1955 హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత హస్బెండ్ డాటర్స్ అండ్ సన్స్ అది ఈక్విటెడ్ అంచేత అందరికీ కూడా షేర్స్ ఉంటాయి. కానీ ఇందులో ఒక చిన్న ఎగ్జంప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ దట్ ఫిమేల్ గెట్స్ ప్రాపర్టీ త్రూ ది ఫాదర్ ఆర్ త్రూ ది పేరెంట్స్, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో హస్బెండ్, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇట్ విల్ గో టు ది హెయిర్స్ ఆఫ్ ది ఫాదర్, హెయిర్స్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ అలా వస్తుంది. సెక్షన్ 15 లో అది ఒకసారి మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే త్రూ మదర్ వచ్చినా ఎలా వచ్చింది అనేది ఆస్పెక్ట్ మీద వస్తుంది. ఈ వీళ్ళెవ్వరూ లేకపోతే అంటే హస్బెండ్, సన్స్, డాటర్స్ ఎవరు లేకపోతే నెక్స్ట్ హెయిర్స్ ఆఫ్ ది హస్బెండ్, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికే మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. హెయిర్స్ ఆఫ్ ది హస్బెండ్ అని రాశారు కాబట్టి మన లెక్క ప్రకారం అయితే ఫాదర్ దగ్గర నుంచి వచ్చినా మదర్ దగ్గర నుంచి వచ్చినా హెయిర్స్ ఆఫ్ ది హస్బెండ్ కి వెళ్ళాలి. కానీ ఇఫ్ ది ప్రాపర్టీ హెస్ బీన్ గాట్ ఫ్రమ్ ఎ పేరెంట్, it will not apply. This has also been stated in the subsection 2 lo icharu. Thirdly, upon the mother and father. Fourthly, upon the heirs of the father. Lastly, upon the heirs of the mother. ఇక్కడ రాసిన తర్వాత 15(2) లో any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve in the absence of any son or daughter of the deceased, including the children of the any previous son or daughter, not upon the heirs referred to in subsection 1, the order specified therein, but upon the heirs of the father. అదే పని ఇంకేదంటే హెయిర్స్ ఆఫ్ ది హస్బెండ్ ఇది క్లాస్ 2 లో ఉన్నారు, మనకి సెకండ్ కేటగిరీలో ఉన్నారు. సెకండ్ కేటగిరీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇఫ్ ది ప్రాపర్టీ హెస్ బిన్ సక్సీడెడ్ ఆర్ గాట్ హర్ డివాల్వ్డ్ ఆన్ హర్ త్రూ ది మదర్ ఆర్ ఫాదర్, ఇట్ విల్ నాట్ గో టు ది హస్బెండ్ even though husband is alive. It will go to the heirs of the father or mother. Alage if it is got through her husband, then it will goes to the husband heirs, because cash lo unnara ade. Father in law ద్వారా వచ్చింది కూడా upon the heirs of the husband. Next, సెక్షన్ 16 ఆర్డర్ ఆఫ్ సక్సెషన్. ఇలా చెప్తుంటే ఇందులో కూడా ఎలాగ ఈక్వల్స్ తీసుకోవాలి ఏమిటి అనేది ఆర్డర్ ఆఫ్ సక్సెషన్ హాస్ బీన్ డిఫైన్డ్ అండర్ సెక్షన్ 16 ఆఫ్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఫస్ట్ క్లాస్ 1 ఇయర్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా సమానంగా తీసుకుంటారని, అలాగే సెకండ్ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళ హస్బెండ్ హెయిర్స్ అంతా కూడా ఈక్వల్ గా తీసుకుంటారు. అలాగే థర్డ్ కేటగిరీ ఒక కేటగిరీ ఇంకో కేటగిరీని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ కేటగిరీలో ఎవరు లేకపోతే మొత్తం అంతా సెకండ్ కేటగిరీలోకి వెళ్తారు, కానీ థర్డ్ కేటగిరీలోకి రాదు. అలాగే సెకండ్ కేటగిరీలో లేకపోతే థర్డ్ కేటగిరీకి వెళ్తారు. ఈ థర్డ్ కేటగిరీలో 4-5 హెయిర్స్ ఉంటే అందరూ కూడా ఈక్వల్ గా తీసుకుంటారు అనేది సెక్షన్ 16 ఆఫ్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ చేస్ విత్ రిగార్డ్ టు ది ఫిమేల్ సక్సెషన్. నెక్స్ట్ 17 అది మనకి అసలు సంబంధం లేదు విత్ రిగార్డ్ టు ది ఫ్యామిలీస్ విచ్ ఆర్ గవర్న్ బై ది ఇది. రెండోది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఫుల్ బ్లడ్, హాఫ్ బ్లడ్, యూట్రిన్ బ్లడ్ అనేది మనం చూస్తాం. లాస్ట్ టైం మనం హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ చెప్పినప్పుడు కూడా ఫుల్ బ్లడ్ అంటే ఎవరు, హాఫ్ బ్లడ్ అంటే ఎవరు, యూట్రిన్ బ్లడ్ అంటే ఎవరు డిస్కస్ చేసాం. ఫుల్ బ్లడ్ మీన్స్ ద పర్సన్స్ హూ బారన్ టు ఏ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, దట్ ఈస్ సేమ్ పర్సన్. If half blood means if the father is common, wives are different, and uterine blood means wife is mother is common, husbands are fathers are different. అది మనకు ముందు జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాలి.
ఇందులో కూడా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫుల్ బ్లడ్ విల్ క్లెయిమ్ షేర్, దెన్ అదర్స్ విల్ నాట్ దేర్. తర్వాత వస్తారు కేటగిరీ ఏది హాఫ్ బ్లడ్. తర్వాత ఇది మన యూటిలియన్ బ్లడ్. అంటారు హిందువుల a child in a womb will be considered as a living person. ఎందుకంటే పార్టీషన్ చేసే నాటికి ఒక్కోసారి మనం ఇప్పుడు అంటే చాలా మారిపోయి ఇదివరకు అండ్ మదర్ అండ్ డాటర్ లా యూజ్ టు కన్స్యూమ్ ఎట్ ఎ టైం ఒకేసారి ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉండేవారు. లేదంటే అప్పుడు పిల్లలు ఎక్కువ ఉండేవారు. అలాగా చాలా కాలం జరిగేది. ఒకళ్ళు ఒక్కోసారి కన్స్యూమ్ అయి ఉండేవారు. కన్స్యూమ్ అయితే మేలో ఫిమేలో తెలియదు. అంచేత మనం కొన్ని ఎర్లియర్ పార్టీషన్ చూస్తుంటే ఒక షేర్ అలాట్ చేసి ఆ షేరు ఇఫ్ ది చైల్డ్ ఇన్ ఏ వూమ్ ఈజ్ ఎ మేల్ అది వాళ్ళు తీసుకోవటానికి. కానీ ఇఫ్ ఎ చైల్డ్ ఇన్ వూమ్ ఈజ్ ఎ ఫిమేల్ ఇట్ విల్ బి అగైన్ పార్టీషన్ బిట్వీన్ ది కొపార్సనర్స్ అని లేదా షేరర్స్ అని రాసిన చాలా రిజిస్టర్డ్ పార్టీషన్ డీల్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పటికీ మనం చూస్తుంటాం. అది మనం ఏ చైల్డ్ ఇన్ ఏ వూమ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ లివింగ్ పర్సన్. రెండోది మనం చూసుకోవాల్సింది వాట్ ఈస్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఏ చైల్డ్ బోర్న్ ఆఫ్టర్ పార్టీషన్. అది మనం హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఓల్డ్ హిందూలా ఒకసారి మనం కన్సిడర్ చేస్తుంటే he will be treated as a co-partner to the property which fell to the share of the father only, but he is not entitled to ask for reopen of the partition. కానీ ఇక్కడ చూసుకోవాల్సిందంటే వెదర్ ఈజ్ ఎ చైల్డ్ ఇన్ womb by the date of partition అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఆ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఒపీనియన్ చెప్పినా లీగల్ క్వశ్చన్స్ అడిగినా మనం రాసినప్పుడు ఆ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. Because under section 20 of the Hindu Succession Act, a right of child in a womb has been given in this matter. Next, ఒకేసారి అంటే మనం చూస్తుంటే యాక్సిడెంట్స్ లో మదర్ అండ్ ఫాదర్ పోవచ్చు, బ్రదర్స్ పోవచ్చు. హూ ఇస్ డీమ్ టు బి అండ్ డైడ్ ఫస్ట్ అనే ఆస్పెక్ట్ కూడా వస్తుంది. సైమల్టేనియస్ దట్ వాట్ ఈస్ ది ప్రిజంప్షన్, వాట్ ఈస్ ది లా, అది సెక్షన్ 21. మీకు ఏ ఆస్పెక్ట్ సెక్షన్ 21 లో ఉన్న ప్రిన్సిపలే ఒకేసారి ఇద్దరు ముగ్గురు జడ్జీలు మనకి చూస్తున్నాం. సుప్రీంకోర్టుకి నేను మొన్న అన్నమోహన్ గురించి చేశారు, ఒకే రోజు చేశారు, ఒకే టైంలో స్వేరింగ్ అయింది. హూ ఇస్ సీనియర్ అని లెక్కేసుకుంటే హూ ఇస్ సీనియర్ ఇన్ ఏజ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ సీనియర్. ఇప్పుడు ఇద్దరు బ్రదర్స్ పోయారు అనుకోండి, ఎవరు పెద్దవాడైతే వాడు ముందు పోయినట్టుగా లెక్కేస్తారు. దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ సెక్షన్ 21 ఆఫ్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. ఇదివరకు మనకి హిందూలలో ఉండేటప్పుడు ప్రైవేట్ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ ఉన్నప్పుడు అసలు వేరే సెపరేట్ గా ఈక్వేషన్స్ అనేవి లేవు. But after passing of Hindu Succession Act, separate acquisitions and the properties will be dealt as a separate has also been given under section 22 of the Hindu Succession Act. Section 24, 5, 23, 24 repeal again. Section 25, a person who commits murder is not entitled to claim share in the property. A murder has been disqualified. Section 26, conversion of religion. Conversion of religion is also being disqualified. మనం చూస్తుంటాం ప్రీవియస్ గా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే సక్సెషన్ ఎంటైటిల్మెంట్ కాదు. మనకి తెలిసినదే భారతం, భాగవతం, ఎన్నింటిలో కూడా భారతంలో పాండురాజుకి
ఇది ఎందుకు ఇచ్చారు రాజ్యం? బికాస్ ధృతరాష్ట్రుడికి పుట్టి గుడ్డి, అది డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఉండేది. ఆ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా సెక్షన్ 28 ఆఫ్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ కింద ఎలిమినేట్ చేశారు. వెదర్ ఈస్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఆర్ డిసీజ్డ్ ఆర్ is not in a position to, his health is not good or diseases are there, defects are there, he is entitled to succeed the properties. అంచేదే ఇదివరకు పిల్లలు చెవిటి మూగ పిల్లలతో పుడుతుంటే కూడా చేసి ఇచ్చేవారు కాదు. బట్ నౌ యాజ్ ఫర్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ సెక్షన్ 28, thus disqualification has been removed. ఇందాక చెప్పింది ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ హెయిర్స్, ఒక హెయిర్స్ వెళ్ళిపోతే రెండో దానికి వస్తుంది అనేది section 29. Next most important is section 30. Prior to Hindu Succession Act, there is no testamentary succession to a male also under old Hindu law. For the first time, such a right has been given under section 30 of the Hindu Succession Act. ఈ మేల్ సక్సెషన్ వీల్నామాలు కూడా అంటే his right in compulsory system also, he is entitled to execute a will. But whereas prior to Hindu law, Hindu Succession Act, there is no right to male. అంచేత ఫస్ట్ టైం మేల్ సక్సెషన్, మేల్ టెస్టమెంటరీ సక్సెషన్ ఇచ్చింది ఈజ్ అండర్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. అంచేత మనం సెక్షన్ ఈ 13 కూడా మనం ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ కిందే మనం చూసుకోవాలి. సో ఇక్కడతో మనకి సక్సెషన్ అయిపోయి నౌ క్లాస్ 1 ఇయర్స్, క్లాస్ 2 ఇయర్స్ అవి అన్నం మనం మన దీంట్లో చూసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది, కనబడుతుంది. సో ఐ థింక్ ఐ హావ్ షేర్డ్ ఆల్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్. నౌ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఇంటరాక్షన్. Sir, if anyone having doubts, please raise your hand. ఇది అంత ఈజీగా అర్థమయ్యే యాక్ట్ కాదు, కానీ సార్ చాలా షార్ట్ పీరియడ్ లో చెప్పారు. చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి, ఐ థింక్ మన వాళ్ళకి అడుగుతారు. ఎస్ సునీత్ గారు. సార్ రెడ్డి గారు, ఆయన సునీత్ గారిని అన్మ్యూట్ చేయండి. అడ్మిన్ సునీత్ గారు. సునీత్ గారు మాట్లాడండి, అన్మ్యూట్ చేసుకో. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. సార్ ఎఫ్ షీట్ అంటే ప్రాపర్టీ హెయిర్స్ ఎవరు లేకపోతే గవర్నమెంట్ కి వెళ్తుంది అని చెప్పారు కదా సార్. ఇప్పుడు ఒక ప్రాపర్టీ గవర్నమెంట్ తీసుకొని ఒక 10 years అయిపోయిన తర్వాత ఆ హెయిర్ కి ఎవడైతే ఉంటాడో ఆ హెయిర్ అనేవాడు మేజర్ అయిన తర్వాత అతనికి తెలిసింది సార్. ఇప్పుడు అతను ఆ ప్రాపర్టీని మళ్ళీ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి అతను తీసుకోవటానికి ఉంటుందా? ఇప్పుడు క్లాస్ 1 ఇయర్ ఈ హెయిర్ కింద ప్రూవ్ చేస్తే ఎక్కువ ఉంటుందండి. ప్రూవ్ చేయాలి. ప్రూవ్ చేయాలా? ఆ ప్రూవ్ చేయాలంటే కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. రెండోది మీరు 10 years అయితే పర్లేదు, మోర్ దాన్ 12 years అయితే మనకు కష్టం కదా. హిస్ రైట్ విల్ బి లూజన్ బికాస్ యాజ్ ఫర్ హిందూ లిమిటేషన్ యాక్ట్, ఎనీ పర్సన్ హూ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎ రైట్ మస్ట్ క్లెయిమ్ రైట్ విత్ ఇన్ 12 years. అది ఆర్టికల్ 64 and 65 ఆఫ్ ది లిమిటేషన్ యాక్ట్. మీరు చెప్పినట్టుగా 10 ఏళ్ళ లోపు అయితే క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. 12 ఏళ్ళు దాటిపోతే హిస్ రైట్ విల్ బి లాస్ట్. బికాస్ మీరు ఒకసారి చూసుకోవాల్సింది లిమిటేషన్ యాక్ట్ లో సెక్షన్ 27 ఆఫ్ ది లిమిటేషన్ యాక్ట్ కూడా చూసుకోవాలి. సెక్షన్ 27 ఆఫ్ ది లిమిటేషన్ యాక్ట్ సేస్ if any person has got a right and if he has not claimed right within the time for fixed for limitation, his rights will be extinguished అన్నారు, అంటే పోతాయి. సో అది సెక్షన్ 27 కూడా మనం లిమిటేషన్ యాక్ట్ ఒకసారి సెక్షన్ ఆర్టికల్ 64, ఆర్టికల్ 65 ఆఫ్ లిమిటేషన్ యాక్ట్ కూడా మన ఈ ఆస్పెక్ట్ లో మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, అఖిల్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. అఖిల్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇద్దరు చనిపోతే వాళ్ళ ప్రాపర్టీ ఎవరికి వెళ్తారు సార్? వాళ్ళ పిల్లలు కూడా లేకుంటే? అండ్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ చనిపోవడం అనేది క్వశ్చన్ కాదు. మనకు కావాల్సింది ప్రాపర్టీ ఎవరిది. ప్రాపర్టీ అది కోపార్షనరీ ప్రాపర్టీ అయితే సార్ అని చెప్పానండి. ఫిమేల్ డైస్ ది ప్రొవిజన్స్ విత్ సెక్షన్ 15 అప్లై అవుతుంది. ఆవిడ ఫిమేల్ ప్రాపర్టీ అయితే, ఇప్పుడు మేల్ ప్రాపర్టీ అనుకోండి సెక్షన్ 8, సెక్షన్ 6 మనం దక్కించుకోవాలి.
if both died simultaneously, when earlier in age, senior in age will be considered as first died. And లేదా ఎవరు ముందు పోయారు ఆ దాన్ని బట్టి సక్సెషన్ డిసైడ్ అవుతుంది. అది ఎవరి ప్రాపర్టీ, బికాస్ సక్సెషన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ whom, that is property of a male or a property of a female has to be decided. ఓకే సార్. అంటే మేల్ అయితే మేల్ సక్సెషన్ ప్రకారం తీసుకోవాలా సార్? అంతేనండి, సెక్షన్ 6 అనేది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రాధాకృష్ణ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. చేశాను సార్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. Sir, we are discussing about the section 6 now, sir. Devolution of interest of the co-partners ఉంది కదా సార్. Section 6. Section 6 దానికి రిలేటెడ్ గా మనకి 2020 లో జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది కదా సార్. చెప్పండి. వినిలా శర్మ వర్సెస్ రాకేష్ శర్మ. అది డిసగ్రీడ్ విత్ ద 2015 జడ్జ్మెంట్ కదా సార్ మనకి. అంటే 2015 లో మనకి డిసగ్రీడ్ విత్ ద 2015 జడ్జ్మెంట్ సార్. 2015 అంటే మనకి 2015 లో మనకి లేడీస్ కి ఇవ్వలేదు కదా సార్, నాట్ రికగ్నైజ్ యాజ్ ఎ కో-పర్సనర్సీ కదా 2015 లో. బికాజ్ ద ఫాదర్ సార్ అదే ఒకసారి చెప్పండి సార్. చెప్పండి. ఫాదర్ need not be alive on the date of enforcement of 2005 amendment, sir.